Hello. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, madam. I I give you warm welcome for the fourth day session of FDP of structural model equation using AMOS. I request all the participants to be very interactive as yesterday, today also, and seeking your support from your side. I hand over the session to Dr. Kasilingam, sir of Pondicherry University for the further proceedings of the session. Thank you, sir. Okay, madam. Thank you. I will start, madam. Yes, sir. Hello. Good morning to everybody. Say good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Say everybody, please say good morning. Everybody, please say good morning. Good morning, sir. I should hear 12 voice. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Okay, very good. Sangeeta, madam, how are you? Good morning, sir. Fine, sir. Very Thank good. you, sir. So today you will be attending, right, madam? Yes, sir. Every day I'm attending, sir. Last Okay. last 15 minutes only I have to move to college, so I'll be Okay, so quitting in between. today I may be taking little more time. Okay, okay. Please be attentive. Otherwise, it will take time. I have to complete 2 tasks today, not one task as every day. Okay. So now, first of all, I'm going to talk about the moderation, right? So in the structural equation modeling, in a path analysis, we have mediation and moderation. These two are the important concept we need to know. Yesterday, you have learned the mediation, right? Mediation can be direct effect, indirect effect, full mediation, partial mediation, no mediation. These are all the concepts you need to know. Today, I'm going to do the moderation. Okay, so I will be using Excel and other things. Okay, very good. So now,
So I hope you know this model. Yesterday we have used the same model, right? BA to TL, BA to PS to TL. Okay, so first mediation we have seen no branch ambience to trust and loyalty, branch ambience to okay PS product satisfaction and the trust and loyalty. This we have seen the other day, right? So let me use the same thing. Let me use the same thing. Okay, so now what I'm going to do is, so first don't okay, so let me. So it will be like this, right? These are all, this is the old one. So now I'm going to create, here I'm going, right? So we need to learn, okay. So not only this graphics, all what is the purpose for all, okay, all purpose you need to know, okay. So each one based on requirement I will teach, okay. Then we need to know this, okay. So here, this boxes, why this unnecessarily we have many boxes. Here all the files will be shown. Here the result will come. Here standardized, unstandardized will come. Now here this you need to learn. Normally, if I take one more day, I will talk about this one. This I am going to talk about this one today. This groups, right? So now, which means now what I am going to do is the same model I am going to create for two different groups of customer. So now this is the branch ambience, branch trust and loyalty, products and services offered by the banks. So since this is about the banks, right? Data is collected from the bank customers. Now, broadly speaking, there are two types of banks. One is called the private sector bank, another is called the public sector bank. So now let us go and see whether we have that data here. Okay, so that data, okay, so all along I was showing that data. So bank customer, this data I've already sent to you. Now I will show the, okay. So this is the data set. If we go here, okay, so now bank type, right? Here there is a one variable by name bank type. So which contains two categories. One is, okay, you have to note down, please note down. When I say note down, you have to note it down, right? You have to note it down, then only you will understand. So bank type, that is the variable name, bank type. I'm writing down, I know I'm writing down bank type. So one is the public sector, two is private sector. Now, so this is the variable bank type, all right, where I have one is public sector and the private sector. So now if you go to data view, bank type, two and ones, right? Two means private sector, okay, so you can see. So private sector, one means public sector, that we can see, right? Very good. So now we know that. Okay. So now what I'm going to do is I'm going to create a two model. One model for public sector customer, another model for private sector customer. So how to create here group. So let me put public. Let me put public. Let me put public new. Okay, I can create a new. So now you can give any name, right? After all, it is a name, right? You can give any name, right? Okay, so if I give this name, it will be easy for me. That is why the idea. So now I've created, okay, created. Now what I'm going to do is all model drawing, because it is a dependent variable error. This is a dependent variable error, right? Sir, there is a echo, sir. என்ன மேடம் சொல்றீங்க? என்ன மேடம் சொல்றீங்க? சார் வாய்ஸ் எக்கோ ஆகுதுங்க சார்.
என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க. எங்களுக்கு இல்ல சார், எங்களுக்குலாம் கரெக்டா இருக்கு. எனக்கு கரெக்டா இருக்கு. Yes, sir, it is fine, ma'am. நீங்க கொஞ்சம் It is check fine. Yes, it is fine, sir. அவங்களுக்கு ஏதோ ma'am, you just check, ma'am. It is fine only, normal only. Yeah, now it is okay. Okay, okay, fine, ma'am. ஏன்னா இல்ல நான் வந்து க்ளோஸ்டு டோர்ல இருக்கிறேன், ரைட்டா. எனக்கு வேற ஆப்ஷன் தெரியல. ஏன்னா க்ளோஸ் டோர்ல இருக்கிறேன். கூட போனா அந்த ஃபேன் மேல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, அதை ஆஃப் பண்ணலாம். அதுதான் என்னால முடிஞ்ச ஒரே காரியம். இல்ல sir, you just continue, sir. Ma'am, you just make it. ஏன்னா அது இல்ல நார்மலா தான். Sorry, sir. I think it's network issue from my side, sir. Okay, fine, madam. இல்ல தப்பு இல்ல மேடம். உங்களுக்கு சொல்லணும் மேம், சொன்னாதான் மேம் தெரியும். எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் ரைஸ் பண்ணுங்க, ரைட்டா. ஏன்னா சொன்னாதான் மேம் தெரியும். ஆமா. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. வேணா அந்த ஃபேன் வேணா கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டே கேட்காது. ஏன்னா ஃபேனை கூட ஆஃப் பண்ணிட்டேன், அதனால. ஓகே, வெரி குட். சரி, இப்போ ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண ப்ரைவேட் வி ஆர் கிரியேட்டட், ரைட். ஸோ நவ் you know that as soon as the model is drawn, we have to link the data, right? So now I am going there to link the data. Okay, so I'm going to link it. So now, okay, so one by one, all right, you know that, but even then let me do, right? So let me go here, file name, bank customer, that is the data set name. Then now file name is over, right? Next is variable name, right? Here grouping variable, right? Bank type, that I have to select. Bank type, that is the variable name, bank type. Grouping variable, that is the grouping variable. Then group value, which group? This is a model for public sector, right? So what I have to do? Group value, please tell me what I have to click. Somebody imagine what I have to click. Group value, grouping One. value. Huh? One for public sector bank. Very good. One. So grouping value I have to put one. Good. Okay, done. Then for this one you have to tell. Okay, so one by one. Right. So I have to go to bank customer. I have to go to bank customer. Then grouping variable. Tell me grouping variable. Bank type. Right. Grouping value 2. Right there. Yeah, right. So let me see. Now here you can see public sector customers 146, private sector customers 142. Right. Okay. Need not be equal at all, because we are working with the mean. Some people used to say you should give this one, right? We are working with the mean. Please understand, we are working with the mean. We are working with the mean, right? So we need not worry if it is 5 divided by 5, if it is 10 divided by 10, right? So you need not worry about the, so when more, one is more, one is less, right? That you need not worry about, right? Done, right? Okay. Now draw, this one is mapping is already there. Mapping is already there. Okay, so then analyze property. Analyze property, right? Analyze property. Here output, this you have to write it down. Analyze property, everything you have to write it down, right? Grouping variable, bank type, right? And grouping variable 1, 2. Okay, so though it is there here, this PPT also I have given to you. Here it is written. Here it is written.
Okay, so here it is written bank data set bank customer, grouping variable bank type, grouping value, one public, grouping, all written, but even that. No? You write it down, right? Very good. So now, okay. So in the analyze property output, this is important. This is important. Critical ratio for differences, right? So now see, you have to learn, right? You have to learn. All are useful. So we have so many, right? We have so many. So far, we have clicked standardized, square multiplier, direct effect, indirect effect. We have seen. Now today, this modification indices we have already seen. Now we are seeing the critical ratio, critical issue, right? Normality, outliers, correlation. All you can check, right? So if it is like this, you can bring, if you put it left hand side, you can bring it here, right? Okay. Okay, so done. Okay, so analyze property is over, right? Next, calculate estimates. Calculate estimates done, right? Okay. Now, if you see here, right? See here, this is the output. It will come here. I'll give a different file name using with the in the same folder. What are all the file name in the same folder? It will appear here. Oh, yes, then I could think. Sorry. Okay. Okay. So now it is here. So now let us go to the output. Here itself we can click. This is the public sector, right? If you want to have private sector, this is the private sector. This is for public sector. This is for private sector. Right. Then you can see. Okay, we will go to the analyze this output. Okay, it is here. Minimize, so maximize estimates, right? So now this is for a public sector banks. So if you want to, if you click private sector, you can click here. You can see the private sector, right? Very good. So now, okay. So now, okay. So let it be here. Now you can note it down this also, right? What is this one? BA to PS how much? PS to TL how much? BA to, these are all the three parts, right? BA to PS for a private sector 1.144, the PS to TL 0.626, BA to TL 0.286. So then for a public sector, okay, so it is 0.602. Okay, please write it down. Please write it down. Okay, so private sector, right? Please write it down. PA to TAPS, PA to PS, 1.444. This is for private, right? Private. Then PS to TL, so it is 0.626. BA to TL, it is 0.286, right? Okay. So now for a public sector bank, it is PA to this one. This is 0.602, 0.672, 0.073. Right, written. Right, written. Now we can call here itself. We can find out, but even then, okay. So I will. So now here, this I think I send it. I send it to madam. One Excel. Okay, one Excel. This is called a stat tool package. Please note it down. Stat tool package. Stat tool package. Okay, so this, let me open this stat tool package.
Okay, so if I open, I will get like this. I will get like this. Right. The okay. So let it be here. So now I will show. I will show. Okay. So now this is the, if you go to the site, type stat tool package stat wiki. Here in the bottom you can see stat tool pack. Stat tool pack, you can stat tool package. If you click here, you can download. Okay, stat tool package. Okay, you can download. Okay, you can download. We have downloaded that. So this is given by one gentleman. Okay, this gentleman you need to know. So I will show that gentleman. Right, he is this gentleman, James Gaskin. Okay, he is a teaching. So now everybody who is having knowledge on some knowledge on AMOS, they will be knowing about this gentleman. So in fact, this stateful package is developed by this gentleman. Okay, so apart from that, if you have any doubt, you can send it. You can send a mail to him, and he will answer. He will answer. So continuously, he is putting a lot of videos also. Okay, he is also changing. He is also changing based on the requirement of the students. Like that. Okay, so he is a nice gentleman. Right, very good. So now we have a stat. We let us go to stateful package. Right now we are going to find out the group differences. Right, we are going to find out the group differences. Now click this group differences. Right, I have clicked the group differences. Right, it will tell everything. Okay, so you need not remember anything, but it will tell. Now see, paste the regression weight for group 1. For a group 1, here our group 1 is public sector. Okay, paste the regression weight table in A2. Right. So now let me go here. Okay, let me go here. Okay, so this is the group 1 public sector. You can do this one first, that one first, that is not a problem. So this is the regression weight table. So now, okay, so now right click, select and copy, or simply copy you can do. Right, copy it. Right, okay, then go here and paste it. Right click, paste it. Right, very good. So now here, group 2 or paste regression weight table here. Right, okay, so let me go here. So this is group 2. Okay, so this is the table. Okay, right click, simply copy also you can do. Okay, otherwise, so if you have doubt, you can select and do. So now here paste it and paste. Right, done. So second is over. Now see, read here. Paste the data first. Make sure there are no rows without labels. This is the label, right? You can see the label. So this is the label. Label is not visible to you. I can show from here. So now you can show. Here, see here, label. So label last column, after P column, label. So here label is empty. Make sure that there are no rows without labels. So which means I have to delete, right? And now let me delete. Right. So now this is without a label. Let me delete. Delete. Done. Done. So when you have 3 construct, then you will have 3 elimination. Okay, then now matter is not over. Now we have one more, right? So paste the critical ratio in S2, right?
So I hope we have clicked. If you remember, we have clicked that, right? We have clicked that. So that is why we have clicked, because we require, right? So now actually by looking at this itself, we can tell, but it is a big table. Okay, difficult to see. Okay, so this is the critical ratio for differences between parameters. Right click. Okay, so clicked. So select. Okay, so because I got a doubt. Sorry, yeah. Here I am clicking. No, that is let me click here. Because there I clicked. That is. We will see whether I have properly copied. Done. So I clicked. Okay. So now then you click this one, this button. Now result is ready. Okay. So now result is ready. Now see, I have taught you t value, right? 1.96. Now you know 1.96, right? That is at 5%. So now I have shown on a t table, if you remember. Okay, so I have shown 0.1, 0.05, 0.01. So the values are 1.64 to okay, so 2.58. yes, 1.96 and 2.58. 2.58. Okay, so these three values, if you are noted down, you can see. So 1.64 is at 10% level of significance. 1.96 is at 5% level of significance. Then 2.58 at 1% level of 100, 10%, 5%, 1%. So when the value increases, level of significance also it will be okay. So now you can see here also it is written 3-star means 1% level, 2-star means 5% level, 1-star means 10% level, right? So now okay, we can see here, right? So here we could not see anything because we are not worried about this bottom. We are worried about only these three, right? So here we have z value, right? Z value. Now if you see all this table, now if you are noted down for a private sector BA to PS, it is 1.444, if you remember that. For a public sector, it is 0.602. So for this one, right, 626, 672, right. So this is 0.286 and 0.073, whatever you have noted down. So all the values are there. Only new column is this Z score. Z score, otherwise called it T value, right? Z value, T value, all same. If you use Z test, it is Z value. If you use T test, it is T value. Both are same only when your sample size is more than 30. There is no difference. Now, now if you look at it, this value is, look at this value, all are less than 1.63. So that is why no star. Here, this value is more than 2.58. That is why there is a 3-star. 1.64, 1 star. 1.96, 2 star. Okay, so 2.58, more than that, 3-star. Here, this value is more than 2.58. It is 2.77. There is a 3-star, which means it is a T value. T means there is a difference, right? Group difference. There is a difference. That is, when the T value is more than 1.96 in the T test, we will say there is a difference.
Okay, it is similar to t-test. It is pakka t-test. Pakka t-test, but we are doing for a path. That okay, path value, path difference, right? And there we will be looking at the mean difference in a t. Here we are looking at the path difference. That's all. Okay, so now since the t value is more than 2.58, which means there is a difference between public sector bank customer and the private sector bank customers with respect to relationship between BA to PS. There is a difference between whom? Customers of public sector and the customers opinion of private sector. On what? On the relationship between BA to PS. BA to PS. So which means see, yeah, we have to find logically, we have to support with the theory, right? Theory and see, people, every people, almost 99 percentage of the people, they write there is a difference, there is no this one. They are not writing any inference at all. You have to write the inference. What is the meaning of it? What you infer from it? What you want to communicate? So that is what your knowledge is required. See, anybody can do analysis, anybody can do interpretation. They can write. If the then statistician they can do no. He can we can give award all PhD award in management can be given only to the statistics people, not to the management people. See, when they look at the analysis, what they write, so many analysis it is not properly written. That is a different story. But even you need not put the analysis, but you need to have some subject knowledge, right? That knowledge, why we are taking a PG degree to these people? Who is using that PG knowledge here in research? Some constructing questionnaire is also irrelevant. All irrelevant. No way the PhD thesis is relevant to their studies. No way okay, so knowledge which you have there, it is not represented in PhD thesis. Okay, so now see, you have to use the literature available to write. So now I will tell some logic here. So now what the private sector, see, if you look at the products of banks, all the banks they have fixed deposits, all the banks they have bank insurance, they all the banks they offer mutual fund. So the services and products available are same, but people they prefer the products of private sector because they are treated properly, because the ambience provided there, it add value to the existing product. See, the product is same, but people have good opinion about the products of public sector than the products of products of private sector than the products of public sector, because they have provided the ambience. So that is why look at the beta value. It is here, it is 0.6. Both are influencing, but here it is 0.6, here it is 1.4. Double the times. Now, so now whenever you feel there is a difference, then we can say the variable which we have taken bank type. So the variable which we have taken is bank type. So the variable bank type is acting as a moderator. It is moderating the relationship. It is changing the relationship. Right? Bank type. Okay. So the relationship is different, changes for public sector and private sector. So that variable is moderating the relationship. Okay. So in that relation, there is a moderation. So you can put the moderation is there in that relationship, not on other relationship.
moderating, changing. Right. So in villages and all, see how you can see the role of moderator. Role of moderator. So in my place, that is very very common, right? Because the many people they will come to my father-in-law's house, and adjacent to that, the we have adjacent to their house, the MLA's house is there now. His son is the MLA for Trivandrum constituency. Earlier, he was the MLA for this Karaikudi constituency, and for many years, many times. Earlier, his father, right? So, grandfather, father, son, like that it is going on. So, now what they will be doing is some people there will be a fight between husband and wife. Husband, okay, wife might have arrived at this place. Okay, after some time, husband will come, right? After both of them that come, so he will call one by one, right? He will call both, right, one by one, or otherwise both together, right? Irpani, he will tell like that. He will call. ஏம்மா இப்போ முதல்ல லேடியை தான் கேட்பார் என்னம்மா சார் ஐயா this gentleman is very useless. Why useless? He is not earning any money. If at all he earns some money, he is drinking and coming. So no use of living with him. Why I should live with him? There is no use. I do not want to live with him. He will tell. Then he will tell. ஓகே அவங்கிட்ட இருந்து பின்னாடி இருந்து சத்தம் கேட்கணும். யாரு? அவரோட ஒய்ஃபு. மனுஷன் சாப்பிடாது வந்து தொலைங்க. She will tell. Cow. Okay, so he will tell. See, you ask my wife. She will tell, I am useless. Why I am useless? Always going that place, this place, not bringing. He will not take corruption. Okay, so he is straightforward gentleman. So he will go here and there. Okay, but not bringing anything. Okay, what work he is doing? Simply coming. Okay, simply coming and eating. He will not take food from others' place also. All right. Okay, so corruption free in the sense. Okay, so that is why though he will not do any service, public service, anything he will not do. He will not put trouble to the public. That is why. So it is going on. So he is the wife. He will tell to that lady, you please ask my wife. She will say I am useless because I am not giving any money. Yeah, all the gents are like that only. They will go there, they will tell, and they will show this prestige. Okay, so he is having this one like that. He will try to tell his situation. Then that lady will realize, oh, like that. Then he will call. Okay, the boy. Okay, so now what happened? Ayya, I cannot live with this lady. Yapa, ennachu? What happened? ஐயோ விளக்கு மாத்து கட்டிட்டு பிச்சு எடுத்துறா ஐயா. ஓகே, she is beating with broomstick. So I do not know what she will do. I do not want to live with her. அந்த நேரத்தில் அங்கிட்ட இருந்து ஒரு டம்ளர் பறக்கும். இந்த மாதிரி என்ன பறக்குது? நான் போன கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா? டம்ளர் பறக்குது. உனக்காவது விளக்கு மாத்து கட்ட எங்கே அடிக்குதுன்னு தெரியும். எனக்கு டம்ளர் மூஞ்சியில் படுதா கண்ணில் படுதா ஐ டு நாட் நோ. இப்போ கல் அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த சப்பாத்தி கட்ட வரும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நார்மல். யா, ஹி வில் டெல் லைக் தட். Then this gentleman, both of the people, they will realize he will not tell, okay, adjust all these things. He will create some scenario so that they will change themselves. Conciliation he will do. So after some time, they will realize when they have come, might have come alone. When they go, she will take, and both of them will go together. So he has influenced the relationship. So like that, here the bank tag, it is changing the relationship. It is changing the relationship for 1 and 2, right? Okay. So that is why we call it as a moderator, right? Is it okay? Hello? Hello?
Why no sound? Yes, sir. Understood or not understood, ma? Madam, anyone just talk, madam. பேசுங்க madam. திலகா மேடம், திலகா என்ன நாங்க அவங்களே காணும், அந்த பட்டையை காணுமே, பட்டை பையனை. Sir, can you repeat once again, sir? Which one, madam? Sir, that moderation, that inference. Are you listening, madam? Yes, sir. Yes, sir. What is your name, madam? Sandhya, sir. See here. See, please, what you understood from this, madam? ஏன்னா வெள்ளக்கோயில இருந்து பேசுறேங்க. Madam, what you understood from this table? Sir, this visit score, it is nothing but the t-test values, sir. Uh, for the DA to PS, it is significant, sir, 2.77, which is greater than 2.58. Because of that, the 3-star is coming, sir, which shows that there is a difference between private and public sector banks, sir. That's all over. That's all. Sir, That's all, madam. how we need to infer in thesis, sir, for this No, mediation and moderation. No, that according to your variable, you have to write, madam. So the statistic shows there is a difference between opinion of public sector customers and the opinion of private sector customers with respect to the influence of branch champions to PS. That's all. Hello? Sir, yes, sir. Got it, sir. That's all. Now, see how here. So now I have a variable here, right? Now, if you take the private sector customers, private sector banks, they are also offering same products. Public sector banks, they are also offering the same products. But we like the products of private sector than the products offered by the public sector. Why? Because of the branch champions. Because of the branch champions. Because of the service they have provided. So that is why, so are the bank customers, they feel branch champions influence the relationship on products and services. Okay, so there is more influence on that. Okay, so ultimately, so they will have more influence on their satisfaction. Okay, so we say this product is good product because it is not because of the features of the product, it is because of the brand champions, it is because of the service provider. Hello? Sir? Hello? Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's all. Okay, so the difference is significant, right? Difference is significant. That is what you have to tell, right? Okay. So now we will take one more example and we will write. The moderation is over. So whenever there is a difference, there is a moderation. That is the meaning. Now we will take up another example. Okay. Okay. So now I have one model, right? Now I have one model, right? So here model drawn, model drawn. So now I have created one model. Now I have created two groups. So this is a male group. You can see male group. This is a female group, right? Two groups. So okay. So now if we see here, link photos. Okay, so now we will see the data.
So now I will see this is what this one. So now variable what we are going to take is C1. We are going to take C1. C1, right? C1 is 0 is male and 1 is female. 0 is male and 1 is male. Category variable 1. Okay, so now here you can see here. So file name linked variable. Moderator mediation. Moderator mediation. So category variable C1, right? So grouping variable 0, right? 0 taken. Here both are 200, 200. So this also file name. Paying intention. Grouping variable. Somebody tell grouping variable C1. Oh, you got to tell. Okay. So since I am not asking any questions, don't simply keep quiet. Huh? Grouping value, what I have to click? 1. 1. Right. So in the analyze property, next in the analyze property, what I have to click? Output tab. Hmm. To checkbox the critical ratio for differences. Critical ratio for the differences. Right. Then. So now calculate estimates done. All right. So now itself you can see the model. Okay. Now, okay. Now you note down the values of this one also, chi-square value, right? What is the chi-square value? 4.658. Yes or no? 4.658 and degrees of freedom 2. Am I right? Yes, sir. Yeah, please note down. Chi-square value 4.658 and degrees of freedom. So this is that is what it will come here. Okay, so here chi-square value degrees of freedom. Okay. So here the model is good. Create this one, this also more RMR. So every time we have to look at the model, right? We have to look at the model fit, right? Okay. So now estimates. So now we have 4 relationship because we do not have any items. We have only the observed variable. All are observed variable. So we have this one. So this is for male, this is for female, right? This is for female, right? So this is for male and this is for female, right? Very good. Done. Okay. So now I'll go here. Okay. I'll go here. Click to reset. Okay. So now somebody you have to tell me one by one. I will tell, right? I will do. Tell. Paste the So regression we weight. need to copy the regression weights. It is a male. You have to click. It is a male. It is a male, right? So right click, regression weight table. Okay, so copy. So it is pasted here. Group 1. Group 1, very good. So that is the group 1. Okay, so now I will go here. Select female. Okay, so now And copy and paste the regression weight. okay, copy. Very good. Copied And paste the group 2. Right. So now here there will not, because we have not used constraint. So all the labels will have labels. No,
deletion of labels, right? All will have labels. You can see all. Only when you have construct it will come. Now we have to click the critical ratio. Right. Now look at the critical ratio. Pairwise parameter. Right. Pairwise parameter. If you click here, it will be here. Right. So this one. Right. Critical ratio for differences. Right click. Okay. Copy. Done. Now we have to use this arrow because it is a big Excel. Huh? You have to click this arrow. Now we can tell. Okay. So now the first, so employee perception. Okay. And the job satisfaction. So the 0.214 here 0.124. So there is no difference. Okay. So you need not worry about minus. Minus will come. When minus will come, this second one minus first one. Second one minus first one, right? From this it is deducted 0.324 minus this one. That is why, right? Very good. Now here there is a 0.214, 0.124. Though there is a difference, but it is not significant difference. 1.068. Okay, it should be 1.6364. Now look at this one. 3.7. If it is more than 2.58 pakka, it is 3.73. There is a difference. Now, so here the for male, so the attitude about the co-workers and job satisfaction, there is no relationship. In fact, there is a negative relationship. See, okay, look at the female. There is a positive relationship. So there is a difference. So how it is the attitude about co-workers and job satisfaction. So the female member, see, when the other worker, when they are fighting each other, when they are not, relationship is not good, they will not feel like coming to the office. They will not be happy with the office. So they need to have good relationship then. So, but gents faculty, gents people, they okay. So if they have more fight, they are okay. So when they don't like the other people, they are happy with the organization. They are happy with the organization. Negative relationship, right? So they like fighting. Okay, so then staying intention, if the perception is good, then they stay. So now attitude about co-workers and both variables are having influence on staying intention, right? Now you see there is a difference between male and female, right? So these less for male and more for female. 0.02, no relationship. Now see here, attitude about co-workers is not influencing the stay intention. 0.635 beta value, probability value, which means not influencing. Here p value is influencing. So there is a difference. Here no influence, here there is an influence. Right, p value is 0.0, it is more than 0.05, which means no influence. Here it is less than 0.05, which means there is influence. So like this, except one, there is a difference between male employees and female employees on the relationship between attitude of co-workers on job satisfaction. So employee perception on staying intention, attitude about co-workers on staying intention. So in these three relationships, there is a difference between male and female. Hello? Is it okay? Hello, is it okay? Hello? Yes, sir. Okay. So now,
So now this is about the moderation. Okay, so about each relationship. Now I'm going to tell. Now I'm going to tell whether there is a overall whether there is a difference. Now we have talked about each relationship. Now we will talk about overall what happens. So now we have one path model for male and we have one another path model for female, right? Now whether there is a difference overall, whether there is a difference, that is what we are going to see now. Okay, so now same thing what I have to do is so I need to go to this one. I need to go to this one. Okay. Now I will go to this one. So what I have done is same model. What I have done is same thing, same male, female. So now click the arrow, the path, click the path. Red should come, then only it will come, right? The parameter estimates, you put W1 or some letter, constraint. Okay, we are going to constrain. Okay, we are going to restrict it. You put A, B, anything, right? So since it is weight, recursion weight, otherwise path value, otherwise recursion coefficient, otherwise recursion weight. Okay, so path value, beta value, you can put a beta 1, beta 2 because it is a path value, beta 1, beta value. Okay, so since it is a recursion weight, I am putting W1. This is I put W1. So this I put W1 here, parameter W1. Right. So here parameter W3 like that. Okay. So all parameters, all path value, all path, I made it as W1, W2, W3. Okay. So now I have I have made it, I have a constraint. Now I am going to run. Now earlier, before creating this constraint, okay, before creating that constraint, okay, earlier I have run the model, right? So I have noted down the chi-square value 4.658 and the degrees of freedom 2. All right, right. So before constraint. Now after creating constraint, what happens? Right. Now let us run. Actually, I have already drawn, but located in different place. That is all. Okay, done. Okay, so now let me run. Right. So now you can see here itself. You can see output is here. Otherwise, you will see. Now look at the chi-square value. So now present chi-square value is 28.255. Then degrees of freedom is 6.
Now we will go to Excel. We'll go to Excel and chi-square threshold. Click this chi-square threshold. Okay, click this chi-square threshold. Now, okay, so it is asking us to fill something. So now unconstrained, right? Unconstrained, that is before putting constraint. It is 4.658. 4.658 degrees of freedom is 2, right? So now fully constrained, when I have made a fully constrained, it is 28.255. This is 6. Now, okay, so now as soon as you have entered, you will get the result. Now you can see. Now, so now here you can see the p-value. So 2 degrees of freedom, 6 degrees of freedom difference. Here 28, 4, so 23, right? Okay. Now you can see the difference, right? Difference between two model. Overall model. Chi-square is for overall model. Chi-square for overall model. Now there is a difference of 23, which means there is a significant difference. So whether it is invariant, invariant means no variant. No, which means variant. Invariant, no, which means variant, which means these two model are different. Okay, these two model are different. So now what happens? Okay, so now we have a male and we have a female, right? So now we say both model are different. We say both model are different. So earlier we have seen individual difference on individual path value. Now we are going to look at the overall model, whether they are different, by looking at the chi-square value. So chi-square value meant for overall model. Okay, so before constraint, unconstrained, after putting constraint, after making W1, W2 every path, what is the chi-square value and degrees of freedom? Note it down. If this is significant, which means there is a significant difference. Now is it okay? Which means the model is the variable is acting as a full moderator, which is making difference in the entire model itself. Hello? Hello? Sir, Any doubt? participants kindly respond, please. Hello? யார் எல்லாரும் இருக்காங்களா இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. Madam? Hello? Hello. சொல்லுங்க. புரிஞ்சதா புரியலையா? மேடம் சொல்லுங்க மேடம். புரியலன்னா புரியலைன்னு சொல்லுங்க. புரியுதா புரியலையா மேடம்? யாரும் பேச மாட்டாங்க. இருக்கிறாங்களா இல்லையா? இருக்காங்க சார். Participants please respond. Ma'am, Sindhu ma'am, you talked something. Shri ma'am.
சங்கீதா மேடம் என்ன இருக்காங்களா, போயிட்டாங்களா? சங்கீதா மேடம், இந்த திலகா மேடம், அவங்க அன்மியூட் பண்ணாங்க சார், மறுபடியும் ஏனோ மியூட் பண்ணிட்டாங்க. என்ன மேம், do you want this to be repeated again? சார், யாரும் இருக்காங்களா இல்லையா மேடம்? யாரும் பேச மாட்டாங்க. என்ன அவங்க ஆக்சுவலா ஆன் பண்றாங்க மைக்க, மறுபடியும் வந்துட்டு மியூட் ஆயிருது. என்னன்னு தெரியல சார். நாங்க கரெக்டா தான் வச்சிருக்கோம். சொல்லுங்க. சிந்து மேம், ஸ்ரீ மேம், சந்தியா மேம், அந்த புரிஞ்சுதான்னு கேக்குறாங்க. புரிஞ்சுதா இல்ல என்ன செய்யறதுன்னு சார் கேக்குறாங்க. யாரோ ஒருத்தர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா. எஸ், தேங்க்யூ மேம். சொல்லுங்க மேடம். ஹலோ சார், சொல்லுங்க. புரிஞ்சதா புரியலையா? புரிஞ்சுச்சு சார். அந்த லாஸ்ட் லைன் மட்டும் 1 செகண்ட் சொல்ல முடியுமா சார்? இந்த இப்ப இன்வேரியன்ட்னா நோன் போட்டிருக்கோம். That means it mention variant. 2 models are different போட்டாச்சு சார். அவ்வளவுதான். அடுத்து அந்த லாஸ்ட் லைன் சொன்னீங்க சார், variables are moderate and then இல்ல மேடம், அதாவது எப்படின்னா அது ஒண்ணுதான் சார் டவுட். இருங்க மேடம், அதாவது என்னன்னா நம்ம என்ன வேரியபிள் எடுத்தோம்? பேங்க் டைப் தானே. ஹலோ, எஸ் சார், எஸ் சார். பேங்க் டைப்ல தானே அந்த வேரியபிள் பேர் என்ன? பேங்க் டைப் தானே. ஆமா சார். ரைட்டா? ஓகே. அந்த பேங்க் டைப் வேரியபிள்ல 2 கேட்டகரி வச்சிருந்தோம். ரைட்டா? அந்த 2 கேட்டகரியிலையும் டிஃபரெண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த வேரியபிள் மாடரேட்டரா ஆட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே சார், ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். அதாவது முதல்ல என்ன பண்ணோம், அந்த பாத் வேல்யூல மாடரேட்டர் பார்த்தோம். ரைட்டா? ஒவ்வொரு பாத்லயும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தோம். இப்போ இங்க என்ன பார்க்குறோம், ஹை ஸ்கொயர் வைக்கும். ஹை ஸ்கொயருக்கு வந்து ஏற்கனவே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, மாடல் ஃபிட்டுக்கு தான் ஹை ஸ்கொயரை யூஸ் படுத்தணும். ரைட்டா? ஒரு ஓவரால் மாடலுக்கு. அப்ப என்ன பண்றோம், கன்ஸ்ட்ரைன்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த W1 W2ன்னு அந்த பாத்துல போடுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது இந்த மாடல்ல, அதாவது இப்படி இந்த பாருங்க, இப்படி இருக்கும்போது, ரைட்டா? சாரி, இப்படி இருக்கும்போது ஓகே, ஒன்று கன்ஸ்ட்ரைன்ட் போடாம இருக்கும்போது, இப்போ இதனுடைய இதை பார்த்தோம். இந்த பாருங்க 4.658 இங்கேயும் வரும், இங்க மாடல் ஃபிட்லயும் அது வரும், அதே தான் வரும். பட் ஹை ஸ்கொயர் ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால எடுத்த உடனே உங்களுக்கு காட்டிட்டு தான் போகும். அதாவது இதை போட்டிங்கனாலே அதை காட்டும். அதாவது அது ஏன்னா அவ்வளவு நோட்ஸ் ஆஃப் தி மாடல். ஸோ இது மினிமம் இதில் காட்டும். இதை காட்டிட்டு தான் அங்கிட்டு போகும். இதுலயே தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ இது கன்ஸ்ட்ரைன்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் மாடல்ல பார்க்குறோம். இப்போ கன்ஸ்ட்ரைன்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் மாடல், இந்த மாடல் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் இதுல W1 W2ன்னு போட்டோம். ஆமா சார். இங்க வந்து இது என்னன்னா கிளிக் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டீஸ்ல ரெக்ரெஷன் வெயிட்ல பாராமீட்டர்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு போடலாம். நம்ம சும்மா நான் ரெக்ரெஷன் வெயிட்னு தெரியணுங்கிறதுக்காக W1 W2ன்னு போடுறேன். இப்படி போட்டுட்டு ரன் பண்ணீங்கன்னா, இதை ரன் பண்ணீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஹை ஸ்கொயர் வேல்யூ தரும் 28. 0.255. இதை கொண்டு இங்க என்ட்ரி பண்றோம். அன்கன்ஸ்ட்ரைன்டுக்கு என்ன, கன்ஸ்ட்ரைன்டுக்கு என்ன, டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன அப்படின்னு போட்டு டேப்பை தட்டினீங்கனாலே இது வந்துடும். நம்ம வந்து இந்த சிக்னிபிகன்ட் வேல்யூ இருக்குனாலே சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். பட் அதுவே நமக்கு ரிசல்ட்டையும் சொல்லுது. இன்வேரியன்ட் நோன்னா அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுது.
அப்போ மாடல்ல டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம எந்த வேரியபிள்ல இருந்து ரெண்டு மாடலை போட்டோம்னா பேங்க் டைப்புக்குள்ள தான் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு, ரைட்டா? மேல் அண்ட் ஃபீமேல் டிஃப்ரெண்டா இருக்குங்கன்னாங்கன்னா அப்போ எந்த வேரியபிள் பேர் என்ன அப்படின்னா பேங்க் டைப். அப்போ அந்த வேரியபிள் வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மாடரேட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ரொம்ப சிம்பிள் மேட்ரு வந்து இதை புரியாமல் போகிறதுக்கு வழி இல்லை. புரியாமல் போகலைன்னா நீங்கள் எங்கிட்டோ மிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். ரொம்ப அதாவது டைம் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறேன்னு ஒழிய சொல்கிற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப சிறுசு. சொல்கிற விஷயம் 1-2 பாயிண்ட் தான் சொல்கிறேன். பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. உங்களுக்கு வரைகிறதுக்கு எழுதி என்ட்ரி பண்ணுறல அதை வந்து அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டைம் ஆகுது. என்ட்ரி பண்ணி காமிச்சா தான் உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக நான் எல்லாம் என்ட்ரி பண்ணியே வச்சுருப்பேன். இதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இதெல்லாம் பிபிடியில் வேற போட்டிருக்கேன். இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் வர்றது. ஓகே, ஸோ இது டபிள்யூவா மாற்றுறது, எப்படி போய் டபிள்யூ மாற்றணும், ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் எப்படி வருது, அதனுடைய ரிசல்ட்டு. ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இது இப்போ இப்போ இதில் வந்து ரெக்ரஷன் வெயிட்டு இப்போ போய் எஸ்டிமேட்டை பார்ப்போமே, சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். எஸ்டிமேட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கும் ஒன்று தான் வரும், மேலுக்கும் ஒன்று தான் வரும். கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாறவே மாறாது. கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டோம், அதனால் மாறாது, ரைட்டா? கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கப்புறம் மாறாது, ஒன்லி மாடல் வேல்யூ மட்டும்தான் மாறும். அதைத்தான் இங்கேயே நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன், ரெண்டு ஒன்று தான் வரும் அப்படின்னு. அப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோமா பண்ணலையான்னு தெரியும். மாற விட மாற்றோம், கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறோம். மாறார ஒரே வேல்யூ காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எக்ஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கு போங்க, இதை என்ட்ரு பண்ணுங்க. என்ட்ரு பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், ரைட்டா? சரி, ஓகே, சரி, ஓகே. இப்போ இப்போ இது வந்து மாடரேஷன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்து முக்கியமானது ஒன்று போகிறோம். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட் விட்டுருக்குங்க. டயர்டு எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க. எல்லாரும் ஓடிக்கிடி போயிடாதீங்க. ஓகே, ஸோ Yes, sir. We will be meeting after the break of 5 minutes. Participants kindly attend the session after the 5 minutes. Do not please log out from your session. Thank you. அதாவது அடுத்து முக்கியமானது பார்க்க போகிறோம், மெஷர்மெண்ட் மாடல் பார்க்க போகிறோம்.
Okay. So, welcome back. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, Okay. yeah. இந்த ஒரு மேடம் என்கிட்ட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்களே இப்போ கூட நல்ல மேடமா இருக்காங்களே, பேர் என்ன? Shri madam. இப்போ ஒரு மேடம் கூட இன்வேரியன்ட் வேரியன்ட்னு பேசுனாங்களே, Yes, yes, sir. யார் அது மேடம்? Shri, Madam Shri. எந்த ஊர் அவங்க? Madam, are you there? Yes, ma'am, madam. நீங்க டக்குன்னு பேசிடுறீங்க, மத்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு லேட் ஆகுது. என்ன அதான் என்னன்னு தெரியல சார். நானு அவங்க மொபைல்ல இருப்பாங்க, அதுதான் ப்ராப்ளம். நிறைய பேர் மேபி கொஞ்சம் லேட்டா கூட உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். நான் சிஸ்டம்ல இருக்கேன். இல்ல மேடம், மெயினான காரணம் என்னன்னா நிறைய பேர் மொபைல் அட்டன் பண்றாங்க. யா சார், யா சார். மொபைல் அட்டன் பண்ணா சரி, அது தெரியாது. நமக்கு லேப்டாப்ல தான் அட்டன் பண்ணணும். மொபைல் அட்டன் பண்ணா அதை கேட்கிற மாதிரி இருக்கும், நோட் சந்தியா பண்ண. மேம். நிறைய பேர் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பசங்களும் சரி மொபைல் அட்டன் பண்ணி தான் பெற்றுறாங்க. அது வந்து சின்ன ஸ்கிரீனா இருக்கும், அவங்க அதை பார்த்துட்டு எங்கேயோ போய் இது ஒன்று பண்ணணும். இது மாதிரி நம்மகிட்ட எல்லாமே ஒரே இதில் இருக்குன்னு டக்குன்னு கிளிக் பண்ண முடியாது. ஆமாங்க சார், அது ஒரு இஷ்யூ இருக்குங்க சார். அப்புறம் கிளாரிட்டியும் இருக்காது இல்லைங்க சார். பட் மொபைல்ல பண்ணும்போது அந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்கத்தான் செய்யுது. சரி, ஓகே. இப்போ let us go to CFA, otherwise called. Ma'am, are you all there? Participants, kindly respond, please. எஸ் மேம். மேம், சார் தான் உங்களை கேட்டுட்டு இருந்தாரு. எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டாரு. He asked you. ஸ்ரீராம் லட்சுமி மேம், அய்யனாடார் ஜானகிமல் காலேஜ், சிவகாசி மேம். யார் பேரு பண்ண மேடம்? ஸ்ரீராம் லட்சுமி சார். ஓ, அந்த ஸ்ரீ மேடமா? அந்த ஸ்ரீன்னு ஒரு மேடம் வந்தீங்களா, அவங்களா? Yes, எஸ் yes, சார், sir. எஸ் சார். எந்த டிபார்ட்மெண்ட் மேடம்? நீங்க தான் காமர்ஸ் நீங்களா, அவங்களா? சார் நானும் இன்னொரு பொண்ணு முத்துகணேஸ்வரி 2 பேர் இருக்கோம் சார். ஓ, ஸ்ரீ மேடம். நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? காமர்ஸ் தான் சார். ஓ, நீங்க என்ன ஸ்காலரா? ஆமா சார், ஃபுல் டைம் ரிசர்ச் ஸ்காலர் சார். ஓ, வெரி குட். யார்கிட்ட பண்றீங்க? நான் சொர்ணப்பிரியா மேம் கிட்ட பண்றோம் சார். சொர்ணப்பிரியா மேடம். சரி, வெரி குட். ஆமாம் சார். சரி சரி சரி, ரெண்டு பேருமே சொர்ணப்பிரியா மேடம் கிட்ட தானே? அவங்க யோகேஸ்வரன் சார் கிட்ட சார். ஓ, யோகேஸ்வரன். சரி சரி. ஆமாம் சார். அவங்ககிட்ட எல்லாம் பேசிருக்கேன். சொர்ணப்பிரியா மேடம் இங்க வந்தாங்க வந்து. ஆமா சார், சொன்னாங்க சார். அவங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கனால உங்களுடைய செஷனை வந்து அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ண சொன்னாங்க சார். தினமும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சார். ஐயோ, இத சொல்லவே இல்லையே. நீங்க வந்து என்ன, அதாவது வீடியோ வாங்கி பண்றீங்களா? இல்ல சார், யூடியூப் லைவ்ல தான் சார் போயிட்டு இருக்கு. அதனால அவங்க எடுத்துக்கலாம் சார் எப்பனாலும். எப்ப வேணாலும் எடுத்துக்கலாமா? சரி, இப்ப அப்படிதான் சார் பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் நாங்க பார்த்து எடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் பார்க்க முடியாது சார். ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்றதுக்கு ஒரு 2-3 நாள் விட்டுருப்போம் சார். கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்குங்க சார். இல்ல, அதை எப்படி நீங்க இது வந்து நீங்க பெர்மிஷன் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களா கூகுள் மீட்? எங்க காலேஜோட யூடியூப்ல நாங்க போடுறோம் சார் இதைய. சரி சரி சரி, ஓகே 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 மேடம். சரி, ஸ்ரீ மேடம் கொஞ்சம் அட்டென்டிவா இருங்க. முக்கியமானது சொல்ல போறேன், கொஞ்சம் லேட்டாக திருப்ப ரிப்பீட் பண்ண வச்சிடாதீங்க, கொஞ்சம் கவனமா கேட்டுவாங்க. சரி, வெரி குட். ஓகே சார். சரி, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? மெஷர்மெண்ட் மாடல் பார்க்க போறோம். அதாவது அடுத்தது பர்பஸ். ஒரு பர்பஸ் இது வரைக்கும் பார்த்தது பாத் அனாலிசிஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் மாடல். இப்போ என்ன அது வேற. ஸ்ட்ரக்சரல் மாடல் அது வேற. அது ரெக்ரெஷன் மாதிரி, ரிலேஷன்ஷிப்பு, இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறோம். இன்ஃப்ளூயன்ஸுங்கிற வார்த்தை, ரெக்ரெஷன். இது வரைக்கும் ரெக்ரெஷன் பார்த்தோம். இனிமே இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்? வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் CFA, கன்ஃபர்மேட்டரி ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ். இது லைக் ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ். இது லைக் ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ், ரைட்? ஓகே. அதாவது வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் CFA and EFA? In EFA, that is, okay, I will show. See, now if you look at this questionnaire, யாரோ மியூட் பண்ணிக்கிறீங்க, ப்ளீஸ் மியூட்.
The Velayudam Palani Kumaran. Sir, Yes. Velayudam, sir, Hey, please. okay. Yes. Okay. So now, if you see this questionnaire, 19 statements are there. Now 19 statement is too much. So I can find out the factors, which means I can group the statements. I can call it as factor. So when I collected the data, I've collected for 19 statements. After collecting data, I'm grouping. I'm exploring, is there any common factor is available? Based on the available data, I'm trying to find out whether there is a common factors. That is called exploratory factor analysis. Okay, after collecting data, exploring whether there is a common groups. Next is when you have put questionnaire like this, different contexts like this, then in the questionnaire itself, you have put the factors. You have put the factor. You have put the construct. Now we have to confirm whatever you have done is right. When we can call it is right? See, we feel these are all 5 statements relating to supply chain concern. These 5 factor statements are relating to supply chain concern. But definitely not relating to this one and this one. Okay, then that is the point number 1. So all items are relating to, that is why you have put. Now you have put supply chain concern one factor and supply chain competence another factor. Supply chain concern and supply chain competence. Why you have put like this? Because you feel supply chain concern is different, supply chain competence is different. So that is why 2 factors are different. 2 factors are different. Now we have to confirm whatever you have done is right or wrong. That is called the confirmatory factor analysis. That is called the confirmatory factor analysis. Now you have, if you see here, supply chain concern, there are 5 statements. Supply chain competence, there are 4 statements. Supply chain performance, there are 3 statements. There are 3 statements. Okay, so now I will go. Okay, so same thing drawn, right? Okay, otherwise shall I draw? Because we have some more time. Shall I draw? Okay, I will draw for one more explanation. I will draw. I have already drawn. Okay, so one more time I will draw. Okay, so file, new, right, like this. So this is the one I have to take. Draw latent variable, right? This one. 1, 2, 3, 4, 5. Now next is 4. 1, 2, 3, 4. Next is 3. 1, 2, 3. Right, done. Done. Right.
So now I have to draw this one, rotate. So this symmetry I have to preserve, then rotate. Okay, so rotate. So this also let me rotate. This also let me rotate. So now move. So rotation is over because this is, let me move. Okay, right. So I have drawn, right. So more draw this relationship, right. So one relationship and this one and this one. Okay, done. Okay, since it is relationship, I need not show dependent. This error I need not show. The error is not required. Then okay. So drawing over data linking file name. CFA. Okay. So mapping I can do fast for you 1, 2, so 3, 4, 5. So this one 1, 2, 3. So now this is 1. This is 2. So done. Okay. So this is not looking good. So view interface property miscellaneous display. Okay. So this let me make it little big. ஒரே மாதிரி வச்சுக்கலாம் அல்லது டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் கூட வச்சுக்கலாம் ஒரே மாதிரி வச்சுக்கலாம் okay very good so now over so error right blackins okay so now this let me go to the variable I have okay so I do not have anything right so then I can put this as con this let me put con con. Okay, this let me put competence. This let me put yes per supply chain performance. Then okay, then errors naming plugin name unobserved variable done. Okay, so all drawing over. So analyze property. In the analyze property output standardized these two I require standardized and correlation these two I require standardized and correlation okay so this is over save over done okay so now okay so drawing over execution over now what I am going to do is
Now what I'm going to do is, I'm going to perform the validity checking. There are many validity. One is item validity. Item validity means whether each item is valid. This is the item. When a particular item is valid, when this item is related with this one, then that item is valid. When we will call that item is valid, when this path value is more than 0.5, then it is valid. Okay, so at least 50% it's related. Otherwise, 50% is loaded here. Factor loading. Since it is a factor analysis, I'm using the word factor. Okay. So when the loading is greater than 0.5, okay, then that item is valid. So now some of the values not visible to you. So for which to make it a little big, we'll use this Puda Kannadi PC, right? Magnifying glass. And here it is less. Here you can see it is very less. Here it is okay. Here it is very less. So now like this you have to see, right? That is the point number one. Then another validity is the construct validity. Construct is valid. When the construct is valid, when the construct is valid, when the construct is valid, when the particular construct is properly loaded, properly measured. When the construct is properly measured. When we will call it is properly measured? When it is sufficiently measured. So now what we measure, so this is measured, right? So this is addition of all. This we are measuring this construct with this one. We are measuring construct with this one and measuring construct with this. So that is the total measure. Measure how much we measure. So now what we measure divided by what we measure plus error. Here we have error, right? Here what we do not measure. What we do not measure. So measure divided by what we measure and what we do not measure, that add. That is the total. From the total, what we measure is more than 0.7, then it is okay. Otherwise, the construct validity is measured with CR. CR is composite reliability. Composite reliability. Okay, you need not worry about all these things, though I'm giving explanation, not necessary, but try to understand. Okay, so when we measure, okay, sufficiently, okay, then it is construct is reliable, right? Then convergent validity.
Convergent validity is whether all items are related. All items are related to the constraint. All items, not one each. Overall relationship of these items. Overall average relationship of these items. So whether it is okay, then it is called the convergent validity. Converge, where all are related, all are converged, properly converging. So for which we use AVE, average variance extracted. Convergent validity is measured with AVE. The AVE should be greater than 0.5. Then divergent validity. Divergent validity is this construct and this construct should be different. Okay, this construct and this construct சார் ஒர்க் ஷாப் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார், நான் அப்புறம் பேசுகிறேன். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஸோ நவ் see now this construct should be different from this construct, then it is called divergent. Diverge, right? So that is why we have put two factors, otherwise we can put everything together, right? Why we have put two? That should be different. That is called a divergent validity. What do you mean by that should be different? Which means these two should not be related. That is the meaning. These should not be related. So two constructs should not be related. Hey sir, how come sir? Now it can be related, but it should be at a lesser level. Array, lesser level means what, sir? Now for each construct we have AVE. We have AVE. There is a formula to calculate. There is a AVE. So all this relationship, right? Now construct is having two relation, 1, 2. So the AVE of this one are square root of AVE. Square root of AVE. Let me tell. Square root of AVE should be greater than this relationship. So now look at this one. This is having two relations. This is having two relations. Each one is having two. Okay. So now we will try to okay. So now probably you might be a little confused. Okay, but it is okay. You need not worry about all these things. Now we will go here. So now we have this. This gentleman. We have this gentleman, validity master. Now we have validity master, right? So now validity master. Okay, so now we will go here, this 3. Now we will go to the output. We'll go to the output. Now here output. So here output. Now here estimates. Now, okay, so now we have output. Now we will go to the validity master, right? Now see here what is written. Paste the correlation table into the A1. Correlation table. Let me go to the correlation table. Now this is the correlation table. Right click. Copy. Right click, paste. Correlation table, right? Then standardized regression weight table in F1. Standardized regression table into F1, right? Now let me go here. Standardized regression weight. Now this is the standardized regression weight. Done. F1.
I'm using Control P, otherwise right click paste anything. Now, okay, so you read this one carefully because earlier we were struggling. Now see here, your latent variable do not end in numbers like F1. I've told you, no? Right. If you have the latent variable, that is construct name F1, F2, C1, that your latent variable name do not end in numbers. Okay, but if it is observed variable, no problem. Okay, here we have con1, con2, that is the observed variable. That is not a problem. Okay, so your construct name. So what is construct name? Here, this one. It cannot be con1, comp1 like that. Not possible. Here it can be. No problem. Observed variable can be. Okay, so that is fine. Now this is 10. Now, okay, so click this one. See. Now we have CR value, VRAV value, we have measure. Okay, so maximum shared variance, average shared variance. Now here we have some values, right? Now, okay, you need not know it should be greater than 0.7, 0.5. All are here. Now, for example, here CR value meant for what? That is to measure construct validity. CR value to measure the construct validity or construct reliability, right? So now look at this. Now this value is less than 0.7. Now see here, reliability. The CR value for con is less than 0.7. That is why red. It is written reliability, all these things. So next, okay, so one more. This also reliability for the CR for comp is less than 0.7 written. Now AVE all three. Okay, look at this one. Convergent validity. I've told you, no, convergent validity measured with AVE. Convergent validity, that is the AVE for con is less than 0.5. AVE convergent, AVE for comp is less than 0.5. AVE for SPER is less than 0.5. That is why all three red. Okay. So this is about the two validity. Third validity is discriminant validity. Discriminant validity measured with many things. Point number one, right? ASV should be ASV, average shared variance, should be less than this AVE. AVE for each construct, right? AVE for each construct on is con per comp. So AVE for each construct, right, calculated. So it should be greater than this one, right? See here, this is greater, this. So no problem. Then discriminant, all three discriminant validity, right? One, ASV should be less than AVE. MSV also should be less than AVE. But here, 3, it is 0.371, it is less. So now look at this one, right? Discriminant validity, the AVE for comp is less than MSV. Okay, very good. Now this is more important. Now we say it should be divergent, right? Divergent validity or discriminant validity, both are same. See, which means the construct should be different from other construct, which means it should be not related, otherwise the relation should be less. Otherwise, see, for example, right, con is related with comp. This is the relation. You can see core. You can note it down. Com with comp.
1.43. Com with Esper, it is 0.010. You can see here. If you go to the this one, okay, output, here itself we can see. See here, con with com, right? What is that? Con with the com. Point, 143, sir. huh? 143. 143, yeah, 143. Estimates 516 like com with 143. You can see con with com, it is 143. Right. Con with Esper minus point Minus one. 0.010. Okay, you can see here, right? You can see here. So that value is reported here. That relationship value is reported here. So now this 0.546 how? That is the square root of 298.298. So square root of this one, the square root of AVE is greater than these two relationship. So no problem. Now look at com. So what is 0.528? Right. That is the square root of 0.279, which is equal to 0.528. All right. So now this should be okay. Now let us look at this one. Com related with, now see here. Com, right? Com related with the Esper 0.609. Okay, com related with con. Com related with con. You can see com related with con. It is 143. This is Esper. This is con. We can see here. Okay, so now com with con, it is 0.143. Com with Esper 0.609. You can see. Now here the problem is this value is less than this one problem. So which means the square root of AVE is less than relationship between com and com. Now you can see. Discriminate. The square root of, see here it is written. The square root of AVE of com is less than one of the absolute value of correlation with another. So with this is this correlation. So now you need not know how it is calculated. You need not know what is the use of it, right? But okay, so but many people they will report this table and they will say there is no this one. They will write, but you have to write the composite reliability is measuring the reliability of the construct. So all values are greater than 0.7, which means constructs are valid. Okay, so convergent validity, all items are converging or related with the construct. So when divergent validity, which means the factors are different. Like that, we have to write. Okay. So this is the measurement model. This is the measurement model. Otherwise, validity checking, measuring or validity checking. Now, okay, now we will take some example with all. Okay, there are many, I have many example, many data with pakka, everything pakka.
So we look at this S15. So S15, right? It is there. Okay. So now we have 4 constructs. Okay, all related. So now let us go to this correlation, right? Already clicked okay, correlation. So let me click this correlation. Let me go here, reset. So correlation table into A1. Then we'll go here. Standardize the regression weight. So here F1. So right click. So now you can see, wow, no validity concern, which means no problem, no red. Okay, now you can see all CR values are greater than zero point 0.7. All AV values are greater than 0.5. Now the MSV values are less than AVE. See here, all MSV values are less than. All ASV values are less than AVE. Right. Now 0.824 is the square root of this one. Right. So now this is greater than all the three. Now the square root of 0.602 is 0.776. The square root of this one is greater than this two and greater than this one. Now this one is square root of this two, this one 0.520. So now this is greater than 0.200, 0.242 and 0.25, 0.050. Now this is 0.819 is the square root of 0.670. So this is greater than 0.230, 0.563, 0.309. That is why wow. Which means no validity problem. No validity problem. You have to ensure this one. You have to ensure this one. Okay, so now see sometimes what will happen, you will have big model. Okay, you will have some big models. We have many, I have many example, many example. All models I can show, all models with all validity, no validity problem.
So now let us look at the overall model. So this is the framework. Sorry, framework is- So when we have opened this one, it has gone like this. We will open some other thing, no problem. We will open online shopping. So now we have, okay, so this much big model. So we have eight, okay, eight we cannot draw. What you can do is we can make it as two CFA, this four one CFA and this four another CFA. So one MDST, OBCL, RKCN, OBCT, one this one, or QOBS, OBCT, PTOB, and this four we can have one CFA. Right. We will run two CFAs. Okay. Okay. So now so estimates. We'll click this standardized regression weight. Right. The standardized regression weight. F1. Very good, madam. Very good. Alert, madam. Alert, madam. Yeah. Okay, because I clicked the standardized regression rate. Madam, yar madam, the madam. Shriram Lakshmi, sir. Good, madam. Good, good. A1. See all wow, right. I have so many, for all with the wow, right. So now some people they will have some problem, right? They will come to me, sir. It is not having some trouble, sir. What to do, sir? So then I will ensure that they will get. So how they have to get? You have to remove the items which are having the see. I will show why this will come when. See now look at this model. Look at this model, right? Now let us look at this value. Now look at this value. All point 0.9, point 0.9. I have to look at not this one. Standardized value. I have to see. Standardized. This standardized, right? These standardized values. So when these standardized values are, see here, 0.79, point 0.7, point 0.8, point 0.8, point 0.8, point 0.8, point 0.8, point 0.7, point 0.8, point 0.8, point 0.8, point 0.61, point 0.7, all are more than 0.67, right? Only one is 0.6. So that is also, since all are less greater than this one, no problem. Look at this one. So when it is like this, okay, then you get. So what you can do is you can remove items which are having less than 0.5. Then you will improve, right? So that is the only way. Otherwise, you have to increase the sample size.
you have to increase the sample size. That is the way. So immediately after collecting data, okay, so increase the little bit more sample. So then you will get closer and closer, right? Closer and closer. You will get like this. Okay, so this is the one. Now, if you look at the understanding, right? If you look at this and look at this and okay, so everything is written here. So what is this values? This is the standardized values. So here there is a problem. Okay, here there is a problem. The path. Okay, so model is good. CFA also you have to report the model fit. For everything you have to put the model fit. See, look at the. This is very good. Model is fit, but what happens? The RMCA is good. So what is item validity? Each item should be greater than 0.5. Face validity. What is conversion validity? So conversion validity. Okay. So then your variables do not correlate. Conversion validity mean no conversion validity means your variables do not correlate well with each other within the parent factor. Divergent or discriminability. Square root of AVE should be greater than correlation. AVE should be greater than MSV. AVE should be. Okay, so look at the composite reliability. How is it calculated? So lambda is standardized loading. Lambda is standardized loading. So all lambda sum up, right? Because it is a construct validity, right? So construct validity. So whether the construct is valid. So the all items, okay, by using these items, we are measuring the construct properly. So add all the loadings, added all the loadings. That is the lambda is standardized for every construct. So add all the loadings, then square. So then the same value plus the error. What is the error? 1 minus loading is the error. 1 minus loading is the error. So it is written. Error is 1 minus lambda square. Right. So this is the loading. For example, right. For SPER it is calculated. SPER it is calculated only because there are 3 items, 3 loadings. So total. Okay. So then square. Okay. Added. Then square. Then square. Right. Okay. So 2 into square is this much. Sir. சார் வணக்கம், நல்லா இருக்கீங்களா? So now how it is calculated? So lambda square 1 minus lambda square is the error, that total, right? Okay, so this one, this value. So this is the lambda, added lambda 2.48, then square this one, right?
So this value 1 minus lambda square, CR value, how all are written, all are written. Okay, so validity master, correlation, standardized weight. So factor name should not be F1. This is the problem with that whatever we have done. So this we assume no validity concern. Okay. So with this measurement model is also over. Right. Now you can ask any doubt. We have another 10 minutes. So I thought I will be little delayed, but I completed on time, before time. So now if you have any doubt, you can ask. 3 madam, you please ask a doubt. So if you are not asking doubt, I will tell it to your Swarna madam. Yeah, now you ask. 3 madam. Sir, understood, sir. புரிஞ்சுச்சு, sir. So you go through the PPT also. Okay, sir. I will share this PPT. So now, what I want to tell some few points. Number one, the validity checking, you have to put it under the methodology chapter, not under the analysis chapter. Because only this construct is valid. Only when all constructs are valid, only when your consider is valid, then only you can do analysis. When the validity itself at question mark, then your findings are at question mark. So that in the methodology part we are writing. Whenever you use any construct like this in the questionnaire, then definitely when you use categorical variable, no problem. When you use qualitative research, no problem. Whenever you do this construct 5-point scale, then your research is a quantitative data, quantitative research. Whenever you use this kind of quantitative research, whenever you are measuring anything, then you have to do this validity checking. So the validity checking is must. Without performing validity checking, you are not supposed to perform any analysis. So this validity checking, all these things, that can be possible only with AMOS or only with this kinds of software. So this AMOS has become very popular, or this SEM model has become more popular. Okay, so because point number one, you are using the construct in the questionnaire. You have to use construct. Okay, so usage of construct in the questionnaire is vital, necessary, essential. So whenever you use construct, you have to use this path analysis with the help of this software. That is one side. Another side, whenever you use any questionnaire, any data collection, whenever you use any quantitative research, this 5-point scale, all these things, then validity checking is essential. So that can be done with this software. That is why this software is essential. Now, if any researcher
If they say any, especially people who are doing this quantitative research, any researcher, if they say, I do not know AMOS, which means please do not get PhD. Please do not get. Go away, please. Don't call yourself. See, I will tell the story of mine now, how my guide has put me in trouble for this validity checking. Right. Okay, so he was telling, I used to tell that story often. So he was struggling to understand this one, but I could not get the sufficient knowledge those timings. Then I used SPSS itself, because by understanding what is this validity, okay, it talks about relationship, it talks about factors are different, all these things. So based on the meaning, by using correlation and factor analysis, okay, so somehow, because I do not know this software, then I have written, okay, so I have escaped. But now we cannot escape. Okay, but I have written validity. I have written validity, the methodology chapter. Seriously, I do not know how people are doing research without understanding this one. Okay, especially because but all are using construct, all are using this one. One madam is dare enough recently, dare enough to say that is not necessary. Already I have rejected, but okay, so they have asked the resubmitting the report. But in resubmitting, they written for each question what is the answer, not necessary. What to tell? But talking very good English, all these things, they call themselves as done good research. So, okay, that is not the point, but the point is we have to learn. That is why everybody talking about this one. That is the point I want to emphasize. Right. Next, no, you need not use your own questionnaire, right? All the people, they are designing the questionnaire. You need not design the questionnaire. You try to take items, try to take construct itself from the earlier research. Okay, so now the validity checking may not be necessary. Right. So some people, they used to ask me, sir, I have taken the items from the earlier literature, sir. I have to take acid, sir, I can change it, sir. No, you can change it. There is no compulsory you need to take in toto. You can add something, delete something, anything you can do. Okay, you can combine two people questionnaire. But whenever you have made any changes, then you have to again check the validity. So now I used to tell my scholar whether even if you take the existing questionnaire, you check the validity and report the result, because you have collected now data with see, people might have used one construct, another we might have taken another construct from somebody else. So now the relationships are different. Okay, so now, so you do it again. Okay, you have to do it again. Okay, so, but you try to take from others. That is what I used to suggest. People, they will say, okay, you will go, if you go to the
guide, they will say, okay, so you do work-life balance. Sir, many people, they have already done, sir. No one has done under me. See the guide. No one has done under me. Good, yeah, good. Okay. That and all very, very bad, pathetic. Next is, oh, sir, the Pakatla Avurte Kodapantang, sir, that next university people have done, sir. Many people, sir. No, they have done in Pondicherry, you do it in Thiruvananthapuram. They have done it in Thiruvananthapuram. Sir, Thiruvananthapuram also I have seen. Oh, no, they have done it in banking industry. You do it in IT industry. All are not acceptable. All are not acceptable. Okay, so now your guide is telling work-life balance, very good. Now you take all the research, all the papers in work-life balance. Okay, so now some of the variables, okay, you go to, you study, okay, if you are not able to study all, your memory is less, yeah. Then we rely upon software, so rely upon computer. Computer memory is more, okay. So now you put that 500 articles into NVIO. Right. It will tell which is most cited, which is most used, which is less used. Now you take most used as a dependent variable. You use the less used variable as a independent variable. Now you write in the scope of the study, you write these are all the possible variables. These are all the possible variables. But I have not studied all. I have taken only these variables for my study. So I have restricted. That is the scope for your study. What is scope for future research? I have studied only this variable. These are all the variables also. Only limited people have studied. So, okay, so linking the relationship among these variables, somebody can study. But all our people, what are they studying? Telling, I am studying in Thiruvananthapuram. Somebody can study in Madurai. I have studied in Thiruvananthapuram. You can compare Thiruvananthapuram and Madurai. Right. I can studied this variable alone, you can compare. Who have restricted you not to compare? Not to compare. Why you are not taken? You say this can be studied, why you are not studied that? Feel that is important. Okay, so see, you have taken 10 variables, there are 20 variables. How come 20 variables can be studied? That is why this I am leaving for future. Among the taken variables, the comparison who has restricted, the data is available. So like this continuously, okay, so there are many more tips you have when you do the right research. So now, 1 or 2 days before, one gentleman he came, he is in political science. So he said, I have submitted, sir, very good, yeah. Then I was talking, he said, most of the people are not identifying the problem properly, sir. Then I told, so I went for, see, there is a report, one report. In that report, they have not written the statement of problem. They have not written the research cap.
right? They have not written the research question. I have stated also that, but in the even in the Viva's examination also, people are dare enough to present without problem, without research cap. For that also, I am also avoiding. I'm also avoiding. But that boy, he was telling, sir, people are not knowing how to identify the problems. So the identification of problem is lacking, sir. So the first step, you need to identify the problem. Without identifying problem, without identifying the variables, people do not know what is variable at all. Who is writing what are the variables taken? What is the importance of variable? Here some people are writing, okay, but how they have identified that variable, that people are not writing. So try to do all these things and do better research. So I wish everybody to do better research. So for you, if not for you, at least if you are a guide, okay. So better guide for better research. If you are a scholar, do better research. If you are a guide for better research. Okay. So I hope I have completed. Any question you can ask, otherwise we can leave. Hello, Sir? madam. Hmm. சார் இஎஃப்ஐ போட்டு தான் சிஎஃப்ஐ போடணுமா? GFA போட்டா CFA தேவையில்லை, ரைட்டா? பட் இஎஃப்ஏ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணோம். இப்போ கூட இந்த கையில ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு, இப்போ ஒரு ரிப்போர்ட் அனுப்புறேன். எல்லாரும் இஎஃப்ஏ தான் லாஸ்டா போடுறேன். அட இஎஃப்ஏ you should have done first. That is the starting point of the analysis. After reducing the factors, why you are reducing? You have too much. You are reducing for further analysis. Okay, if you do EFA, there is no necessity to perform CFA. See, for example, I will show, I have some data, right? I will show. See, for example, this staying intention, right? Otherwise, so here I have taken 4 variables, right? Okay. So I will take this data, and I will. Okay, so last I was running, no? That data. Let me perform CFA as shown, right? See, the same, okay, online. So let me perform EFA. Okay, when this analysis, okay, so now MTS, sorry, MDST, MDST1, MDST2, MDST4, MDST5. So what is the next one? Obesity, yeah. Sorry.
Okay, so without pressing control, I have clicked. All along, I have pressed control. Finally, final touch without control. I have to. I'm pressing control now. Final touch, I have left. No, okay. I do not want to trouble myself. Okay, so obesity. Obesity only 4. Very good. So now rotation, the Verimax rotation. Okay, so now options, sorted by size, suppress, value greater than 0.5. Why? Okay. So now see, okay, in the questionnaire we have put, but now what I am doing, I am running with everything together, as if collected all together, not separately. Okay, I am putting all together, I am performing EFA. Now see here, all MDST same, all OBCL same, all OBCT grouped together, all RKCM grouped together. So when the when CFA is okay, that will be okay. Otherwise, if you have performed EFA, then if you perform CFA, it will be good only. Same thing only. Okay, sir. Okay. Now, if you look at C, I never said I want 5 factors, but it is giving 5 factors. See, what is the 71% total variance extracted? You see, all commonalities are more than 0.5. You see, all commonalities are more than 0.5. So all test it is possible. So commonality is more than this one. So 5 factors, 4 factors because I have put. Okay, all the 4 are pakka. Okay, you can see here how it is perfectly it is aligned. Now, not only this one, now let me perform one more analysis, right? For example, you will But, perform. but sir, for us, it's not coming like this, sir. Yes, madam. Sir, for you, it's coming perfect, sir. But for us, it's not coming perfect, sir. See, now, okay, see, yeah, it is not one, madam. See, now let me perform Cronbach alpha, right, madam? For all MDST, I will perform. Okay, so scale Cronbach alpha. Okay, so now let me perform for MDST. Any variable, any variable. Okay, all one factor, right? One construct, right? So Cronbach alpha, you have to perform for one. Okay, every construct, all MDST. So now let me put scale if item deleted. So now Cronbach alpha value how much? 0.902, sir. 902. Is it okay or not okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, so greater than 0.7. Now look at, see, Cronbach alpha, if item deleted, right? If I delete any item, it will be lesser than this one, which means I cannot delete. All items are required. Right. This also you have to check when, see, many people they perform Cronbach alpha, but they will not check this one. So this all these item deleted. If you delete any item, this should not improve. So now, which means I cannot delete any items. All items are essential.
So now not only don't tell like that, madam. See, for example, okay, I have this data. See, I have, for example, I have many here itself. I have 2 CFA. So I have this one. They have this one. All data I can open. All open. All. So I have helped some people. These are all the people for them I have helped. Okay. So now. So I can run many CFA, many EFA. So all will be perfect. All will be perfect. Okay. So now, okay. So like that. Okay. Now, any other question, madam? Sir, you said that you will provide us some tips, sir. If the model is not fit, to make fit, you will give us some tips, sir. No, model is not fit. You have to remove the items, madam. Right. Then otherwise, you have to increase the sample size, madam. That is the 2 tips I can tell in the forum. But there are tips that is a personal that I should not tell in the forum. On the open, this one I should not tell. Okay, sir. Sir, I have another doubt, sir. Yes, madam. Sir, if we adopt some standard questionnaire, sir, where already validity has been checked, in that case, should we proceed for CFA, sir? Are you there in the meeting, madam? Yes, sir. No, I was telling everything. I was telling everything, madam. So now, for the last 10 minutes, I was talking about only this one. Right. See, first of all, first I have told you, don't construct your own questionnaire. Because you are not doing anything new. Already, whatever you are doing, people have done. People have done. For example, work-life balance means everybody they have done. Right. Nothing is new. So, you take from the existing questionnaire. Now, when you have taken from the existing questionnaire, then there is no necessity to perform validity checking. That I have told you very, very clearly. Because those people should have performed, because we presume everybody should have performed. That is the idea. So, which means whenever they have used the questionnaire, which means they have performed or somebody their predecessor might have performed. That is the meaning, right? We say validity checking is essential. Everybody should do. So, which means whenever you are used, you might have done. Otherwise, if you have used somebody else, that person might have done. That you should refer that person. Right. Now, what happens? In the validity checking, we are not only checking the item validity, we are not only checking the construct validity, but also we are checking the discriminant validity. Which means one construct should be different from other construct. One construct should be different from other construct. That is the discriminant validity. Now, you are having 5 constructs. Definitely, and it is must. You cannot use no single person might have used the same 5 construct. If you use that, which means you are copying, your thesis is not valid. Right. So you cannot take same questionnaire by one same individual. Okay, same 5 construct by you. So which means you will be taking one construct from this gentleman, another construct from that gentleman, another construct from this. So no one has used this same construct. That is presumed. No one has used same construct. Okay, in their research. So which means your research is different. Okay, the total 5 constructs are
no one has used, which means the relationship among the construct might be different now, which means you are supposed to use the validity checking now. Clear or not clear? மேடம் புரியுதா? ஒரு மேடம் கேள்வி கேட்டாங்களே. Yes, sir. Yes, sir. மேடம், அதாவது வேலிடிட்டி செக்கிங்ல பல வேலிடிட்டி செக்கிங் இருக்கு. ஐட்டம் வேலிடிட்டியை விட்டுங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ட் வேலிடிட்டியை விட்டுங்க, கன்வர்ஜன் வேலிடிட்டி, அதெல்லாம் ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரக்டை மட்டும்தான் பத்தி இருக்கு. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் நீங்க இன்னொருத்தர் யூஸ் படுத்தினதை எடுத்துருப்பீங்க, அவங்க இது மூணையும் பண்ணியிருப்பாங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா வேலிடிட்டியில நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் வேலிடிட்டியும் வச்சிருக்கோம். டிஸ்கிரிமினேட் வேலிடிட்டா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்றது. அப்போ நீங்க வந்து 4 கன்ஸ்ட்ரக்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த 4 கன்ஸ்ட்ரக்ட்னு டிஃப்ரெண்ட்னு ஒரு ஆளு சொல்லியிருக்க மாட்டாரு. ஏன்னா ஒரு ஆளு சொன்னதை மட்டும் நீங்க எடுக்கல, வெவ்வேறு ஆளுகள்ல சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப யாருமே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டுக்கு இந்த 4 கன்ஸ்ட்ரக்டுக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்பை யாரும் படிச்சிருக்க முடியாது, படிச்சிருக்க கூடாது. அப்படி இல்லைன்னா உங்க ரிசர்ச் போச்சு. அப்படி இருக்கும்போது டிஸ்கிரிமினேட் வேலிடிட்டி நீங்க புதுசா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படி இருக்கும்போது வேலிடிட்டி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க என்ன நீங்க அவர் 6 ஐட்டம் பண்ணியிருப்பாரு, நீங்க 5 ஐட்டம் வச்சிருப்பீங்க, சில வேர்ட்ஸை மாத்திருப்பீங்க. ஓகே, யுவர் செட்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதனால வேலிடிட்டி செக்கிங் பண்ண வேண்டாம்ங்கிற வாதத்துக்கு நான் வரல. பண்ணிடுறதா நல்லது, பண்ணிடுறதா நல்லது, பண்ணிடுறதா நல்லது. சார், இந்த வேலிடிட்டி செக்கிங் வந்து தீசிஸோட எந்த பார்ட்ல வைக்கணுங்க சார்? இந்த ரிசர்ச் மெத்தடாலஜில இல்லைங்க சார்? மேடம், எங்க நீங்க இங்க இந்த கிளாஸ்ல தான் இருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டவுட்டா இருக்கு. சார், நடுவுல நெட்வொர்க் இஷ்யூங்க சார், அதனால நான் எனக்கு கேட்கவே இல்லைங்க சார். நான் வந்து நாம வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே பரவாயில்ல, இப்போ அது கேட்டீங்களே, அதனால தப்பு சொல்லலை. நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக சொல்றேன். நான் ஆரம்பிக்கும் போதே இது மெத்தடாலஜில தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். மெத்தடாலஜி சாப்டர்ல தான் வைக்கணும்னு சொன்னேன். ஏன் மெத்தடாலஜி சாப்டர்ல தான் வைக்கணும்னு சொன்னேன்னா, இந்த அனாலிசிஸ் போறதுக்கு முன்னாடியே இதை செக் பண்ணியிருக்கணும். இந்த செக் பண்ணி உங்க கொஸ்டினர் வேலிடா இருக்கு, உங்க டேட்டா வேலிடா இருக்கான்றத நீங்க அனாலிசிஸே பண்ணணும், இல்லாட்டா பண்ணவே கூடாது. அனாலிசிஸ்ங்கிற வார்த்தை ஆரம்பிக்கணும்னா வேலிடிட்டியை செக் பண்ணிருக்கணும். அப்ப எப்படி அனாலிசிஸ் சாப்டர்ல வைப்பீங்க இதை? அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்க மெத்தடாலஜி மெத்தடாலஜில தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டினர் அப்படின்னு சாப்டர் போட்டு எங்க இருந்து எடுத்தீங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினரை, அதை எப்படி பில்டப் பண்ணீங்க, அதை எப்படி கண்டென்ட் வேலிடிட்டி பண்ணீங்க, அதை யார் யாரெல்லாம் செக் பண்ணா. நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு யாருக்குமே இந்த உலகத்துல இந்த இந்தியாவில் ஒரு மனிதனுக்கு கூட அக்னாலஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியல. அக்னாலஜ்மெண்ட்னா என்னங்க? யாருடைய, அதாவது நீங்க வந்து ஒருத்தருடைய தீசிஸ, அதாவது இவருக்கு அக்னாலஜ், அவருடைய இதை நீங்க யூஸ் படுத்திருக்கீங்க, அதனால அவருக்கு அக்னாலஜ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ ஒருத்தருடைய கொஸ்டினரை நீங்க யூஸ் படுத்திருக்கீங்க, அப்போ நீங்க அக்னாலஜ் பண்ணணும். அப்படித்தானே நம்ம சொல்றோம். அக்னாலஜ் பண்ணணும்னா யார் எதையாவது பயன்படுத்திட்டீங்கன்னா அதை அக்னாலஜ் பண்ணணும் அப்படின்றோம். ஆனா எந்த ஒரு நபராவது அக்னாலஜ்மெண்ட்ல அதை சொல்றீங்களா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? அக்னாலஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு ஆனா சொல்றது சார், எதை யாருக்கு யூஸ் படுத்தினாலும் அக்னாலஜ் பண்ணிடணும். அப்ப அக்னாலஜ்மெண்ட்னா அதுக்குத்தான் வச்சானே ஒழிய, இவன் என்ன சொல்றான், பொண்டாட்டி பிள்ளை மாமனார் மாமியார் அதை எழுதுறதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வச்சுக்கான். அக்னாலஜ்மெண்ட் எதுக்கு வச்சான்னா, நீங்க இது மாதிரி யாரையாவது யூஸ் படுத்தீங்கன்னா யூ அக்னாலஜ் பண்ணணும். இல்லைன்னா அவருக்கு சொல்லாம நீங்க காப்பி அடிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தமாயிடும். அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும், அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும். அப்படி இல்லாட்டினா அட்லீஸ்ட் அது இதுலயாவது போட்டு தொலையா அப்படின்றான். நம்ம ஆளுக்கு எவனோ யார்ட்டையும் பெர்மிஷனும் வாங்குறது இல்லை. அவன் எதோ யூஸ் படுத்திக்கிங்கன்னா அவனுக்கு லெட்டர் எழுதி அவன் ஓகேன்னு சொல்லியிருக்கணும், இப்பதான் நீங்க யூஸ் படுத்தணும்.
அதான் வந்து எத்திக்ஸ். எத்திக்ஸ் ஆர் ரிசர்ச்னு கிளாஸ் எடுப்பாங்க, ஆனா அந்த இதை பத்தி போடுறதே இல்லை. ஆனா அவன்கிட்டையும் பெர்மிஷன் வாங்குறது, அட்லீஸ்ட் இதுலயா சொல்லி தொலைடானா அதையும் சொல்றது இல்லை. ஒரு அக்னாலஜ்மெண்டாவது உருப்படியா இருக்கான். நானும் ஒவ்வொரு தடவையும் திட்டி தள்ளுறேன். என்ன சொல்றாங்க, என்ன எவரிபடி வாட் தேர் ரைட்டிங், கண்டர் வேலிடிட்டி டன் வித் சம்படி. யார் அந்த சம்படி? நீங்க அதுல பேர் வேண்டாம், அது அக்னாலஜ்மெண்ட்ல பேரை போடு. சில பேர் அக்னாலஜ்மெண்ட்ல பேரை எங்க பேரை போட்டுறாதியா, அப்போ விட்டுரு. சில பேர் இப்ப என் பசங்கள்லாம் பிரசன்டேஷன் பண்ணும்போது அவரோட எடுத்துக்கின போட்டோவை காட்டுறாங்க, அதை போடு. அப்போ நீ கண்டென்ட் வேலிடிட்டியும் பண்ணல, ஒரு வேலிடிட்டியும் பண்ணல, ஒன்றும் பண்ணல, நீ பாடல இஷ்டம் போட பண்றாயின்னு அர்த்தம். ஒரு ரிசர்ச் ப்ராசஸும் தெரியலைன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேட். ரைட்டா? அப்போ இட் ஷுட் பி இன் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி சாப்டர். ரைட் மேடம்? நெக்ஸ்ட் மேடம். மேடம் புரிஞ்சதா? அந்த மேடம் ஒரு மேடம் கேள்வி கேட்டாங்களே மேடம். சத்யா மேடம். Thank you. Ma'am, any more questions? Sorry sir, காலையில இருந்தே நெட்வொர்க் இஷ்யூங்க சார். ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல மேம், நோ இஷ்யூஸ். வேண்டாம் மேடம், சாரி எல்லாம் வேண்டாம். அதாவது நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கலையா, சரியா கவனிக்கலையா, சரியா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியல. ஏன்னா சொல்லியிருக்கேன், தெளிவா சொன்னதே கேட்கும் போது அந்த டவுட் வருது, அதுக்காகத்தான் கேட்டேன் உங்களுக்கு. சார் நீங்க பேசுறது எல்லாமே எக்கோ ஆகுதுங்க சார், அப்படி ஸ்பீடா போகுதுங்க சார். உங்களுக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் இஷ்யூ போல, பாவம். பரவாயில்ல. உங்க பேர் என்ன மேடம்? தேங்க்யூ மேம். அந்த மேடம் சந்தியா மேடம். மேடம் யாரோ ஒரு மேடம் இப்ப பேசுனாங்கல்ல, நெட்வொர்க். சந்தியா மேடம். ஓகே, சரி சரி மேடம், சரி சரி சரி. சார் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாமா சார்? நோ ப்ராப்ளம் மேடம், நோ ப்ராப்ளம். அவங்க சந்தியா மேடமே இதுதான் ப்ராப்ளம். என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 2 டிவைஸ்ல கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்க. அப்படியே தான் இருக்குங்க. அதான் ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. எஸ் சார். சார் ரியலி கிரேட் ப்ரோக்ராம் சார். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸும் நேத்து மெயில் எல்லாம் மேடம். அந்த சந்தியா மேடம் நீங்க 2 டிவைஸ்ல கட்டாயம் கனெக்ட் பண்ண கூடாது மேடம். யூ ஆர் கனெக்டட் இன் 2 டிவைஸ். இங்க தெரியுது பாருங்க, 2 சந்தியா காட்டுது இங்க. அதுதான் இஷ்யூ சார். மொபைல்லையும் கனெக்ட் பண்ணி லேப்டாப்லயும் கனெக்ட் பண்ணா அப்படி பிரச்சனை வரும். 2 டிவைஸ்ல பக்கத்துல இருக்கக்கூடாது. நீங்க ஒரு இடத்துல ஒண்ணு, இன்னொரு இடத்துல தள்ளி அங்கிட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பக்கத்துல இருந்தா பிரச்சனை வரும். அதான் அந்த மேடத்துக்கு ப்ராப்ளம். நீ முதல்ல இதை பார்த்துருந்தா அந்த மேடத்துக்கிட்ட அப்பாவா சொல்லியிருக்கலாம். யாராவது இதை பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்க கூடாது அந்த மேடத்துக்கிட்ட, பாவம். இப்பத்தான் நான் பாக்குறேன், என்னடா அந்த மேடத்துக்கு என்னடா பிரச்சனைனா, இங்க பார்த்தா 2 டிவைஸ்ல கனெக்ட் பண்ணி. அதனாலதான் நாங்க வந்து அந்த ஆன்லைன் வைவா நடத்தும் போதெல்லாம் என் கேண்டிடேட் சார் நம்ம ரூம்லேயே வச்சுக்கலாமே, நம்ம ரூம்ல வைக்காதியா, நான் கேட்காம என்ன பண்றது. அப்படி இல்லைன்னா அவன் ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்றான்னா அவனுக்கு பக்கத்துல நான் வச்சுக்கணும், நான் கனெக்ட் பண்ண மாட்டேன். அவன் ப்ரெசென்ட் பண்றதே நான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். சரி, ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். ப்ரொசீட் மேடம். எஸ் சார். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அண்ட் ஆர் யூ ஓகே? எனி டவுட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைட்? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதாங்க மேடம்? மேடம் வெரி மச். இப்ப டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த சந்தியா மேடம். இப்ப அந்த மேடத்தை சார் இப்பதான் சார் கிளியரா கேக்குதுங்க சார். ஆமா, நீங்க 2 வச்சுக்கினா நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. சார் ஆக்சுவலி எனக்கே தெரியல சார், லேப்டாப்ல தான் அட்டெண்ட் பண்றேங்க சார். என்ன மேடம்? அதான் இப்போ கனெக்ட் ஆயிருச்சு. சரி மேடம், சரி ஓகே. வேற யாராவது? மேம் நோ இஷ்யூஸ் மேம். நீங்க இந்த யூடியூப் வீடியோவை ஒரு தடவை ஃபுல்லா பாத்துருங்க, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல, ஈஸியா தெரிஞ்சிரும். கண்டிப்பா பாத்துருவேங்க மேம். இப்போ பாத்துருவேங்க. நிறைய டவுட் இருக்குங்க. Okay ma'am, you just carry on, and the documents what I have sent yesterday you go through, and really happy the participants had asked many queries, and thank you for all the management faculty members, Kastlingam sir, for your expertise. நீங்க எந்த அளவுக்கு நடத்துவீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் சார்.
நாம ஒரு நாள் கண்டிப்பா ஆஃப்லைன்ல அடுத்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் சார். எங்களுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி செம் நீங்க போடும்போது வருது, நாங்க போடும்போது சில டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சார். நீங்க எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆயிட்டீங்க, நாங்கெல்லாம் இப்பதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் யூ ஆர் ஹேவிங் ரெகுலர் ப்ரோக்ராம்ஸ், ரெகுலர்லி யூ ஆர் டூயிங், அதனால ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு சார். அதான். அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் செஷன். Thanks for this opportunity for conducting this FDP, and thanks for accepting our request சார். உங்களோட பிஸி டைம், நீங்க எவ்வளோ டிராவல் பண்ணியிருக்கீங்க, கண்டிப்பா நடத்தி கொடுக்குறேன்னு எனக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார். நம்ம ஃபியூச்சர்லயும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாங்க சார் ரிசர்ச்ல. தேங்க்யூ சார். அண்ட் தி செஷன் இஸ் ஹேண்டட் ஓவர் டு மோனிகா மேம். தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம். Afternoon. அந்த ஸ்ரீ மேடத்தை ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. ஸ்ரீ மேடம். மேம், ஸ்ரீ மேடம். ஹலோ சார். எஸ் மேடம். சார் புரிஞ்சிச்சு சார். சிலர் வந்து மேடம் வீடியோ இருந்துச்சுன்னா சோ உங்க மூஞ்சியை பார்த்துக்கிறேன். முடிஞ்சா காட்டுங்க, இல்ல அதர்வைஸ் நாட்டுங்க. சரி, ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. நிஜமாவே புரிஞ்சிச்சு சார். எனக்கு மீடியேஷன் மாடரேஷன் வந்து அங்கங்க தான் சார் தெரிஞ்சு. நேற்று இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சிச்சு சார் எங்களுக்கு. அந்த டைரக்ட் எஃபெக்ட், இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட் அது எல்லாமே கொஞ்சம் எங்களுக்கு நல்லா கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு சார். அப்புறம் அந்த வேலிடிட்டி அனலைசிஸ் சாப்டருக்கு முன்னாடி ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி போகணுங்கிறத இப்பதான் சார் எங்களுக்கே தெரியுது. இது வரைக்கும் நான் யாரோட இதுலயும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது நான் பார்க்கவே இல்லை சார் அந்த மாதிரி இது. அவங்க எல்லாமே அனலைசிஸ் சாப்டர்ல தான் சார் போட்டிருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு சார். புரிஞ்சிச்சு சார், கத்துக்கிட்டோம் சார். தேங்க்யூ சார். சரி, ஓகே மேடம். சரி, ஓகே. Yes, Monica ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, participants. We thank Dr. Kasilingam sir for his great presence and a great session on SIM analysis using AMOS. Hope all the participants, including me and all the faculty members, research scholars, everybody had a wide knowledge and got a clear-cut sketch of it. We thank you for that, sir. Out of your busy schedule as ma'am represented, we had a great time with you and hope to see you in offline programs as soon as possible. Thank you, scholars, and thank you, faculty members. Thank you, management, for getting this big opportunity today. I thank everyone once again, and tomorrow we will resume for the next session of FDP. Hopefully, people get joined by tomorrow morning, 10 o'clock. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Thank you.